Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mlegando ya Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyamba's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyamba's Kitchen. Mbaga saa 3 usiku ya ajisema tuko ndani ya YouTube filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani YouTube. Nyamba's Kitchen. 7:30 p.m. until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cook. Nyamba's Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mlegando ya Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyamba's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyamba's Kitchen. Mbaga saa 3 usiku ya ajisema tuko ndani ya YouTube filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani Nyamba's Kitchen. 7:30 p.m. until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cook. Nyamba's Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mlegando ya Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyamba's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyamba's Kitchen. Mbaga saa 3 usiku ya ajisema tuko ndani ya YouTube filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani Nyamba's Kitchen. 7:30 p.m. until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cook. Nyamba's Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mlegando ya Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyamba's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyamba's Kitchen. Mbaga saa 3 usiku ya ajisema tuko ndani ya YouTube filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani Nyamba's Kitchen. 7:30 p.m. until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cook. Nyamba's Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mlegando ya Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyamba's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyamba's Kitchen. Mbaga saa 3 usiku ya ajisema tuko ndani ya YouTube filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani Nyamba's Kitchen. 7:30 p.m. until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cook. Nyamba's Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mlegando ya Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyamba's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyamba's Kitchen. Mbaga saa 3 usiku ya ajisema tuko ndani ya YouTube filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani Nyamba's Kitchen. 7:30 p.m. until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cook. Nyamba's Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mlegando ya Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyamba's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyamba's Kitchen. Mbaga saa 3 usiku ya ajisema tuko ndani ya YouTube filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani Nyamba's Kitchen. 7:30 p.m. until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cook.
Nyambane's Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mregando yake Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyambane's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyambane's Kitchen. Mpaka saa 3 usiku yeye ajisema tuko ndani ya YouTube Filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani YouTube. Nyambane's Kitchen. 7:30 p.m. Until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cooked. Nyambane's Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mregando yake Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyambane's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyambane's Kitchen. Mpaka saa 3 usiku yeye ajisema tuko ndani ya YouTube Filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani YouTube. Nyambane's Kitchen. 7:30 p.m. Until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cooked. Nyambane's Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mregando yake Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyambane's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyambane's Kitchen. Mpaka saa 3 usiku yeye ajisema tuko ndani ya YouTube Filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani YouTube. Nyambane's Kitchen. 7:30 p.m. Until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cooked. Nyambane's Kitchen. Oya, mimi naitwa Bonny Musambi. Mregando yake Zulekha wala ajabu. Na tuko ndani ya Nyambane's Kitchen. Usikose kujiunga nasi saa 1:30 katika YouTube Nyambane's Kitchen. Mpaka saa 3 usiku yeye ajisema tuko ndani ya YouTube Filere. Sema iko ndani ya Facebook Live. Ndani ya YouTube. Kwani Nyambane's Kitchen. 7:30 p.m. Until 9 p.m. See you there. Hii ndio mahali tunasema great ideas. Cooked. Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen. Nyambane's Kitchen. Okay, greetings everybody. Welcome where great ideas are cooked. This is Walter Mongare Senior, your host, and it's wonderful to have you on this wonderful Sunday. And just to make sure that you're at home and safe, and you've sanitized, and you've taken care of any measure that you need to stay alive. And we thank you for just being there for us. Tell us, as we do, as it is tradition, you tell us where you're watching us from. You tell us everything that you're doing out there, and just share a thought or so as we will be reading throughout the show. Where you're watching from, who you're watching with, what is your watching party like, and how can we be part of that watching party. This is Walter Mongare Senior again as your host for Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked. I know mmetuzoea sana kawaida. Mnajua most of the time tunaenda pale nje tunawapelekea mchungaji na mtumishi wanaenda wanawafanyia shopping, and then we take you out to the market. But today we have a special approach to taking you out there. And before we do anything much, I've been informed of sad news right now of young comedian who we've just lost about an hour ago. His name is Kase, and we want to send our condolences to the family of comedian Kase, who's just passed on about 10 minutes ago, and we will keep you informed here. Any other information that we've got, it's sad news for the comedy fraternity, but
who will continue to celebrate his life. That is the information that we've gotten just now, and we thought it will only be fair so for us to we are start here at Unaniona. And so today we have a special way to start the show. I'm in Studio A and I've got my presenters in Studio B and C. So I will first introduce the presenter who's in Studio C, who will not be doing news, but she will be helping with the anchoring before I introduce our main anchor for tonight. So I want to introduce, going all the way to Studio C, I want to introduce an award-winning actress. And for those of you who have seen Sana Awards, those of you who have seen Cheka Awards, and you know, many accolades that can go with her, ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only Zulekha in Studio C. And the cameras are on you, Zulekha, and that's your camera. Which one? That one. Which one? Yeah, that one. That one? Yeah. So you can see me. Yeah. Now I say for waving. That one. Oh, that one. Okay. That one. Whichever. Which? So look, we are confused to you. Oh, Yeah. fine. People, I can see you live. I know you can see me. I can see you too. Yes. I am here for the Okay, kama kizungu inakulemea, it's okay. Unawachana naye. Kisungu nanilemea namna gani na I am the only learned woman in Garbatula. Mimi peke yake ndo nimesoma. Kusoma kusoma news. Bana kusoma masomo. Do you want me to proof? Yeah, proof us. Do I proof? Proof. Name 3 types of lines. Yeah? Name 3 types of lines. Okay, now first things first. I know you've sanitized, I know you've worn your mask, I know you've worn your gloves. Yes. Why don't you just remove them so that we can hear you? Because first, your accent has a problem. 2, the mask is covering it, so we can hardly hear what you're saying. So I remove? Yes, you remove. I start by removing But the before right. you remove, you can tell them, you can tell the viewers why you're wearing what you're wearing. Oh, the viewers. The watasemaji. I am wearing this because of preventing Corona COVID-19. First, you need to kufanyana hivi ni nini? Hivyo kufanyana. Bwana hii kuwewe ugwae ugu social distance. You need to social distance yourself. Wash your hand at least 20 seconds. Then put on cuff. But when you are using your hands, unazitoa hivi. Yeah. Oh, kama mtu amesoma. Yeah, please. Yeah. Na hiyo siasa ni rahisi. Yes. Sasa hiyo ni Yaani kuna mama alikaa leba kuzaa mtu kama mimi. Na akasema amepata baby girl. Na baby girl. Nitoa hii. Sio nguo. Hii Messi gona chola sima. Na ifungaje? Hata ikikataa kwani tuwezi gata. Okay. Yes. Hai na fitu. Hii fitu hata kama serikali maweka. Abon sawa? Now what was I saying? Yes, I don't know. I am the only learned woman in Garbatula. Usiwahi jaribu kuongea vibaya nyambane. Tutugosana. Nilikumwambia name 3 types of? Name 3 types of Lines. Lights. Lines. Musitari. Lines. Mafano. Okay. Zigzag line. Zigzag. Sindio? Kugo na wefi line. Am I right or am I wrong? Kugo na straight line. Am I right or am I wrong? Yes, you're. Kugo na Caroline. Okay. Now that is from Studio C. So ladies and gentlemen, there's a young man that I want to introduce right now to Nyambane's Kitchen. Let me tell you, is a multi-talented young man who, to be honest, everything that I've known about him, being a radio presenter, being a TV host, anchor, news reader, being a musician, and anything that you can name, this young man is a host of talent. And it's my privilege and honor to have worked with him at a certain station, which we will reveal shortly. But, ladies and gentlemen, introducing, and this is where I now act like the news guy and say, it's now about 7:35, and we are going to Studio A for our main anchor who's got our news standby. Bonny, if you can hear me, take it from us. Hujambo mtazamaji, leo nitakusomea taarifa ya habari nikiwa nimevalia maski ili kuhakikisha kwamba pamoja tunaangamiza virusi vya corona. Mimi naitwa Bonny Musambi na hapa ni NK Live. Taarifa kamili. Kenya leo imerekodi visa 259 vya virusi vya corona
huku watu wawili wakipoteza maisha yao. Na wakati huo huo, Wizara ya Afya ikitangaza hayo, ilifichuliwa kwamba kaunti ya Lamu ndio imekuwa kaunti ya hivi punde kutangaza kisa cha virusi vya corona ikiwa na visa viwili. Nina maripota wetu wawili ambao tayari wana taarifa hiyo kwa kina, na ningependa kwenda kwa moja kwa moja ili tupate kujua ni yapi ambayo yalisemwa na Daktari Mercy Mwangangi. Kwenu maripota wetu. Asante sana. Vile mnaendelea kutupata hapa tulipo, tuko ndani ya makao makuu ya Bomas, na hapa ndipo hesabu zote zinafanywa kutoka mahali tofauti, na sasa hivi tutakuwa tunawaambia ni ngapi zimeingia, ni ngapi zijaingia, na pia ni zipi ambazo tunatarajia. Kama sasa hivi tuko na taarifa ambayo ni ya kuvunjika. Tukianza na Nairobi inaongoza, inaongoza kwa 230, ikifuatiwa na Mombasa 38, alafu kuna pale Old Town iko na 4, na upande wa Kirinyaga tunaambiwa ni 14. Na haya matokeo yanaendelea kuingia, so tutakuwa tunawaarifu moja kwa moja kutoka hapa NK Live, ambapo tunawaambia hapa ndipo great ideas are cooked. Tuko na mmoja wa hawa, wacha aweze kutuelezea. Umesema 239? Ni wa 40, umesahau. Na mbona una mask ndugu yangu? Unajua wacha kukua 1 meter tafadhali. 1 meter. 1 meter aje? Mimi ndio victim, I'm part of it. Uchesapu ya mmesema ya 213. Yeah, sorry. Tafadhali hoa kwenye kumbo tafadhali. Na ni vizuri sana uvae mask. Wewe ni nani? Director, give us news style shots. Zoom in. 231. 231. Mlikuwa mmesahau. Tafadhali 1 meter. Wasikilizaji wenzetu, wasikilizaji, tunaenda kukatizia hapa hizi habari zetu, na tutaweza kuwaelezea ambapo vile vitu vinajiri, na tutaweza kuwaweka hapa kwa hapa. Mimi mtangazaji wenyu, mchungaji, ndugu yangu, 1 meter. Ni nini mbaya? Ni mimi wenyu hapa, mchungaji Asante Yesu, nikiripotia NK Live kutoka makao makuu Bomas. Kwako Bonny Musambi. Tazamaji, kama ulivyoona ni kwamba ripota wetu ana wasiwasi kweli kweli, na ni kwa sababu virusi vya corona si mzaha. Kutoka hapa kwetu katika studio za NK Live, tunakutakia vita vya kufana dhidi ya virusi vya COVID-19. Mimi naitwa Bonny Musambi, kwako Walter Mongare Senior. Okay, thank you very much. Bonny, it's wonderful to have you around. Thank you. Maybe you can speak to your fans out there, wale watazamaji wenye wanakusikiza katika Radio Taifa, wale wanakusikiza wanakutazama katika KBC Channel 1. Maybe unaweza wasalimia, wapatie uhakikisho wa COVID-19 and stuff, and then ndio uwe free. Unajua, kwanza kabisa hawajui kama ni mimi, lakini wataniona sasa hivi. Niko hivi kwa sababu ya vita dhidi ya COVID-19. Ugonjwa huu bila shaka si ugonjwa ambao ni wa kuchezewa. If you treat it normally, it will treat you abnormally. Kwa hivyo hakikisha kwamba unavaa mask, unajifunga vizuri, ili kwamba kwa pamoja tuangamize virusi vya corona. We come back to normal baadaye. Hata Zulekha leo sijamhug. Na kawaida huwa mna hug. Tukikutana road show. Tukikutana road show. Yes. Zulekha, so tunajua una miss. Una miss the hug. Lakini hata hug bana sumbua mimi sana. Ila kitu mtu akiona hawezi ni hug, kuna vitu vingine inashiga mtu, si ndio? Kama pesa. Pesa ndio hanitaka. Agetuma pesa, sema hii ni hug ya saa 6, hug ya saa 10 kwa M-Pesa. Ada batu tu. What is the problem? Okay. For those of you who are watching Nyambanez Kitchen, you know what to do. For those who are watching us from diaspora, you know, you wave at the crowd. You know what I'm saying, right? That's what you do. Bonny. Yes. You may now, you know, ndio kwa free. Oh, good. Guys wakuone, you know, really, it's nice. Nice to have you around. Thank you, sir. And other than Zulekha. Kabla utuambie ni nini unapika leo? I want us to form the dance party for Bonny. For one reason. Bonny ni mwimbaji.
mwimbaji. Mwimbaji, yes. Yes. Kama umesema mwimbaji. Abana, umesema Hiyo ni kunifanya mwizi. Bonny, I know the people who are affected by that story. So najua wakisi. So atunanga issues ya bina that one. Yeah. So the thing is, there's something that is amazing about you. Other than just you being a news anchor, other than you being a radio presenter, and a fantastic radio presenter for that reason. Thank you, sir. Thank you. You made me. You remember. 2012. Yes. 13 and 14, if I'm not wrong. About 2010, 11, 12. Yes. He was my boss. You were my RPM, radio programs manager. Yes. And you made the show. You made us number 2, my friend. Yes. You made the presenters play football. You made me that time. Yes. Ukaniweka kwa inaitwa jele kibango kwa mara ya kwanza. Yes, billboard. Hata wewe afadhali ipo umetaja billboard anakubaka mafuta mingi hapa ndo unafaa kuuliza ile mshahara nilikuwa niongezwe imeenda wapi? By the way. Kwa nini unatumia wino na mate hiyo? By the way, utasema by the way. Ulikuwa unapiga promotion kabla hujatoka na ukatoka before. Na promotion utapata. Yeah, si t-shirt. Bado tuko kwa serikali. I'm telling you. Kwanza house on the hill. Yeah, so I want to introduce him now, not as a news presenter, and not as a news anchor, but I want to introduce him as a superstar. So I don't know which camera to speak to, but I want to go to this camera and introduce the one and only performing for the first time. Now, let me speak to this camera because I need that guy to be ready because anytime now, we just want to introduce the superstar of the night. Why don't you also speak on this camera? I think you just speak on that camera. Yes, okay. Okay, go ahead. Social distance. Yes, go ahead. Distance. Yes. Performing. Introducing for the first time. Performing live on Nyambane's Kitchen. Ladies and gentlemen, please put your hands together for the one and only DJ. Are you on standby? Drop it like it's hot. Yeah. Alafu nakwenda Zulekha unaweza kuja hapa. Ngoja, nataka ifike mahali pa kudunda. Furahia kabisa, lakini kukiwa kubayate. Tafakari ya kwamba Mungu huleta yote mawili, ili usije kamua, kesho yako itakuwaje. Na ukijua hivyo stress weka kando. Iwe furahia kabisa, lakini kukiwa kubayate. Tafakari ya kwamba yote mawili ili usije kamua, kesho yako itakuwaje. Leo unaweza pata, kesho ukose, na yote ni ya Mungu Baba. Haimaanishi Mungu hayuko upande wako, ni majira yake kulingana na njia zake. Usinungunike, usilalamike, aliko hivyo kusudi umtafute Mungu zaidi. Watakulia kila wakati, lakini kukiwa kubaya ya kwamba Mungu huleta yote mawili, kesho yako itakuwaje. Kukiwa kuzuri, furahia kabisa. Furahia kabisa, lakini kukiwa kubaya usije ukamtetesha Mungu Baba. Ya kwamba Mungu huleta yote mawili, ili usije kamua, kesho yako itakuwaje. Haya, kutembea. Leo unaitwa hasla, kesho uitwe sonko. Sababu ya Yesu, kesho yako itakuwaje. Unaitwa sweet leo, kesho hataki kukuona. Kesho yako itakuwaje. Biashara inakwenda chini, kesho inakwenda juu. Wakati mwingine kesho yako itakuwaje. Usije ukajua mipango yake ya siku zijazo. Kesho yako itakuwaje. Zulekha sasa ni wewe. Siamshe. Ndio hiyo. Haya. Hapo sasa
Now, for those of you who are following Bonny, not just as a presenter, but also as a musician, that song is on YouTube, right? Yes, sure. And you can follow him. What's your Twitter handle? My Twitter handle is at Bonny Musambi. Yes. On YouTube is also Bonny Musambi. Facebook, Prince Bonny Musambi. Okay, wonderful, wonderful. Do you want to do a collab now that we featured you on the dance? Collab, mimi, hakuna mtu ajifanya naye collab. Amebagisha Kwani tumefanya hapa ni? Hizi ni collaboration. Abuko mnashoot? Hao ndo wanalalia masikio. Yeah, but directed you on standby because there is something that we need to get accurate. Today, of course, the Chief Administrative Secretary, Dr. Mwangangi, gave us some new, statistics and some new, information. And I think if the technical team is ready, we can go straight to Dr. Mwangangi's address this afternoon. If we can hear what guys, so that at the end of the day, Nyamane's Kitchen also is a platform to inform you and give you accurate information for you to know exactly what's going on out there, so that you know exactly that this pandemic is not about to leave us, so we be careful. Here is what the cast had to say this afternoon. Recipe of disaster, and we really do have to take personal responsibility. Turning on to our COVID-19 situation, today we have tested 2,718 samples, out of which 259 people have tested positive for the virus. The cumulative number of tests conducted so far stands at 165,196,000, and the total caseload for the country right now is 6,070. So we've now surpassed the 6,000 mark. All the positive cases are Kenyans, except 3 foreigners, 159 being male, 100 being female. And in terms of age, the youngest is 8 months old, whereas the oldest is 92 years. The 259 cases are distributed as follows by county: Nairobi leading with 127 cases, Mombasa 39, Kiambu 22, Machakos 16. That's a message from our Chief Administrative Secretary, Dr. Mwangangi, from the Ministry of Health, and just informing us exactly what statistics are talking about in terms of the COVID status in the country. And it's important for us to start focusing on flattening the curve. That's all we need to do right now. All the things that you'll be doing, all the sanitizing you'll be doing, it's all about just flattening the curve. And that's what we encourage everybody out there to do, so that we can keep safe, and not only for ourselves, but for also for our brothers, and being our brothers keeper. Zulekha! Hiya! That is the name they call you. Yeah? Hiya! So if people want to find you, where do they find you? Mahali naishi. Yes. Niko na duka isle. Niko na bana sita. Unaamua tu wiki gani unataka kucha. Natembea hapo. Are you on social media, stuff like that? Mimi iko social media. Kisungu yangu ni Kiswahili yako. Something like that. Bonny, sijui kama unamuelewa. Labda nimtafsirie tu, muulize. Labda. Tafsiria kwa lugha ya muulize. Yes. So, muulize. Are you on social media? I'm on social media. Facebook. Hivi watu kama nyinyi ndo walifanya hata polisi ikabadilishiwa uniform. Iko kwa social platform. Ikitagna bata mi kwa Zulekha wala lo achab. Okay. Zulekha wala lo. Director, please Substitute aba chini. The word Bonny kwa text. Yeah. Substitute. Zulekha, wacha tukusaidie. Aeke caption. Thank you Bonny. Yes, Zulekha wala lo achab. Kwa Twitter bado mimi igo. Which one is that? Twitter. Lakini nyambaneko. Twitter. I'm Walter Mongare Senior. Just in case you just want to call me Senior, that will. Niga bana senior na tunusumbana hapa tabata mimi Twitter @Zulekha @9. Zulekha @9 igona ha. Yes. Ha for habo. Mbili. Unaweka Zulekha U 5 minutes utafuta jina social media. Ha for hat, alafu unaweka Yes. @9. Technical team, just please try and caption that so that our audiences can understand what Zulekha is saying. But thank you very much for coming to the show. Asante. We appreciate. What are you cooking for us? Leo. Yes.
Ile kitu mimi nataka kupiga tag moto. Yes. Kuja. Niangalie hapa Yes. kama iko kitu. Yeah, please. Waje niweke. Unajua hii simu ni ofisi. Yes. Ikianguka Social distance. nisikugaribia sana. Haya. Yes. Unapika? You know this all about nini haitaki moto? Ile kitu unapiga? Hii kitu atagi moto, atagi mafuta, atagi chumvi. Hata naona nyanya bala atagi nyanya, atagi kitunguu. Ai. Okay. Napiga mkoka. Ikitabata mkoka. Hapo ndio sasa shida zinaanza. Sasa unaenda wapi? Zu. Si uniambie kama agura. Wewe umejua ulikuja fita na unakuja kupika. Si ndio? Kwani kubiga si mtu anaweza biga ile kitu yeye anataga. Kwa nini tunasumbuana hapa? Ulituambia tukuje kupika. Yes, by the way. That's I'm trying to understand this lady. Hello? Yes, she Abdi. Umeona vile uko mzuri? Kwani umeenda Abdi? Okay. Waje wewe na nimwambia wewe bana toga reception mahajire wara. War America sumana but ile baba bagigo. So we are supposed to listen to this conversation. Nakuja kuchukua iko na hiyo mkoka. Umeongeza big G na njugu. Atatoka kwa set. Unajua mimi namjua. Nakucha. Waje nichukue iko bila mask. Waje niende na hiyo yote. Sasa anaenda. Watu yetu ngoja Zulekha ngoja usiende wacha tumalize bwana. Wacha nichukue mokoka alafu nilikuja na familia yangu mzima wafai na kuja. Nakucha. I am coming. Yeah. Amenikumbusha ile parts za mzee ujua. Kwani wewe kama Bonny. Yes. What inspired you to write the song that you just played? Wow, good and bad times. I have a very, very long story. Many people know me as Kijana Mtol. Okay. But they think the tallness I talk about is about my body. Okay. It's about the size of my history. Yeah. Okay. It's You long. can break it down. Oh my God, it's Yes. too long. Yeah. Do you know I was carried in my mother's womb, in my late mother's womb, who left me last month? Yeah. For some. Yes, ma'am. Last month. Yes. God rest her. Thank you. She carried me for 11 months. 11? Instead of 9. Okay, things that you didn't know about Bonny Musambi as you listen to him. Yes. Ni jamaa amekomaa kwanza alikomaa kwa tumbo kabla atoke. 11 months. You guys take about 9 months. Umsana kula zingine Really? Nikata. Wanahabari hatujuangi hesabu. Yes, unaona 11 good months. Okay. And apart from that, I'm the last born in a family of 6. All right. And nimekula shida. Yeah, okay. I come from Kitui County, a place called Mulango. That's the governor Charity Ngilo. Charity. Yes. Yes. I'm with a mom, Yes. Charity Ngilo. Yes. So my history is long, but what you need to know in a nutshell is that I have sold shoes in Kitui town. I've been a waiter. Right. Very much. I have washed toilets in Embu. Whoa. In a hotel. 2005. What was your first salary? My very first salary. Yes. 1,300 shillings. 1,300. Yes. 1,300. 1,300 per month, and I was staying in a house. That was foolishness. A house of 900 shillings per month. Okay. So I was being left. So with only 400. 1,300. Yes. No, spend 900 per house. Yeah, but there was no fare because I was walking to work. Okay. To and from. I was eating at the hotel. So hiyo 500 iko juu, 400 iko juu. Ilikuwa ya sadaka kidogo na kukula huko mitaani kidogo. You know there's something I'm admiring, the fact that it's even weird that I'm interviewing you, and you're the guy who interviews me, and it's just weird, but it's wonderful, Bonny, to have you around. It's wonderful to have you in the kitchen. What exactly are you cooking for us? Yeah. Today, yeah, I'm doing what we like eating down there. Yeah, what's that? Dinner is not complete, or let me say, a meal is not complete without mudokoi. Mudokoi is a mixture of, it can be beans, it can also be, there can be beans, there can be mudokoi, there can be beans. Simply, mudokoi is a mixture of what? Mudokoi is a mixture of beans and some peeled maize. Let's say that. We peel it in style. No, let me ask you. Yes. Okay, that is what the rest of the guys cook as githeri. That's the rest. Sisi tunaenda extend ya kupeel hiyo mahindi. You peel before you cook it. Yes. That's patience, my guy. Na tuna peel in style. That's patience. How do you do it? Tunaweka kwa kitu inaitwa nde. Nde is the kitu imechongwa ni kama mti hivi, a log.
that has a hole in it. Okay. Unaweka hapa alafu unachukua a long stick, a big one, called muthi. Then you put some water. Pop. For some 15 minutes. Yes. It will get peeled automatically. That's easy. That sounds easy. It's not easy. And mostly it's done by women. You may not find a man doing that. Oh, so how come today then you did it? No, I mean the peeling of the maize. What are you trying to say? That is something that we need to know about Bonny. Bonny, are you single or you're married? I'm very, very married. Yeah. Yes, with 2 beautiful daughters, Loveline and Takishan. My wife is Betty. Yeah, okay. Yes. Hi, Betty. And they are watching, by the way. And you're watching the show. Yeah. Shout outs from Nyambane's Kitchen. We'll also be shouting outs to everybody who's talking to us. Zulekha hivi ndo liona, Zulekha hivi amejifanya ni kupotea amepotea. Ni mtafute? No, what's mtafute? So I want you to get ready to cook. But yes. As you do that, we want to send some congratulatory messages to the president of Malawi. Is it Malawi? Yes. You notice that this guy, the Malawians have elected a pulpit guy to be their president. Praise the Lord. My friend. Bwana sifiwe sana. How, you know, it's amazing that when I listened to his speech, when he was being inaugurated, it was almost a guy who is basically reading the Bible and dedicating our whole country to God. Ladies and gentlemen, for those who are watching us on Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked, here is a caption and a clip of the president being inaugurated in Malawi. Here today as one nation because we have a date with destiny. As you know, many dark forces have labored to prevent this election, but they have failed because no force on earth can stop the change that God has decreed for us. For 26 years, Malawi's wealth has been plundered, its institutions paralyzed, and its citizens impoverished by a toxic dynasty of 2 families. But God has given us another chance to choose change. Congratulations to the Malawians for a fantastic job done. And it's nice just to hear President being very articulate and bringing the country to the kingdom. It's just awesome and beautiful to hear that being said. Bonny. Yes. Zulekha. No. Nini Zu? Bole. Yeah. So let me ask you. Zu. If Kenya was to elect a man of the pulpit or a woman of the pulpit, who would be your choice and why? What did once in a man? Yes. Bastanganga. Sasa kwa nini mnacheka? Bastanganga is your choice. Why? Unajua kwanza hii president ya Malawi kwanza maongea Kiingereza, si ndio? Bastanganga Kenya ndio anapenda kuongea Kiingereza mingi. Sasa yeye ndo msuri kwa inchi. Na mimi naona angeanza msuri. Na wewe simama. Ya unaweza simama? Waje nisimame. Yes. Hapo ndio podium sasa. Hapo ndio podium. Hapana si bodam, usijasema bodam. Mimi kabla nipige nataka kusikia why Bastanganga. Yes, why Bastanganga? Aya sasa to assume in bullbit. Si ndio? Wanaitwa the brethren. Yes. Wako pale. Si ndio unajua lazima utoe speech of acceptance. Inauguration. Hiyo lazima. Na Bastanganga anasanga mzuri. Nawashukuru wa Kenya wote. Asante kwa kunichagua kwa sababu ni Mungu amewagusa. Geukia mwenzako useme amen. Amen. Ni Mungu ametuchagua. Ni Mungu ametuchagua. Na nchi ikichaguliwa ni Mungu. Ipasire mpaka mtu wa kutengenezwa ni Mungu. Tunaenda mbele kana tunarudi nyuma. Tunaenda mbele kana tunarudi. You people of journalism. People of journalism.
I am glad you are here today. Nataka wapi kamera ambayo inaweza fika US? Ndio hii. Asante. Nataka kuongelesha sniffer dog. Sniffer dog tulikuwa tumesoeana. Kaanza kuongea. Nataka kukuuliza. Sai, who let the dogs out? Who? It's no, kankaka ndio huyu. Nilikuwa nataka kukuuliza nani sai yako ligiso? Nani yako ligiso? Halafu niambia ati hata sikuwa najua. Nani mjiga? Labish matuta. Matuta gani? Wewe hata kanguka. Watu wakijipaka mafuta, wewe unapaka kwa Sweden. Hiyo wewe uko nao? Iko watu wiko na mwanamke ingependa kuona hiyo mbona kuna mmoja alibona COVID-19 within 3 days. Margaret. Sijataje vijana. Unajua mwanamke kwa Magi sio alibona COVID in 3 days na alibona akiwa na makeup. Hiyo kitu mnastua? Unajua mwanamke akiwa president lazima kukuwe na masengenyo na bado aombe Mungu. Ukweli? Yes. Ambie Mungu shukrani. Akata speech katikati yafanya masengenyo. Sasa anaanza mzuri. Habari baba. Nimekuja mbele zako. Nataka kusema ni asante kwa sababu hii kiti haipatiwi ni mtu, inapatiwa na wewe Mungu. Na sasa amepigiwa kura. Mungu nataka kuambia Wakenya asante kwa sababu walikuwa na watu wengi wa kuchagua na wakanishagua. Na by the way baba, ulisikia mtoto wa mama Jerry alishika mimba ya shifu? Ladies and gentlemen, Zulekha mwenyewe. If you kama umebambika, send a message by the way at Nyamane's Kitchen. We will be reading your messages shortly, but it's wonderful to have you around. And that was her take on what it means to just be a president and what her choices would be if we were to go the Malawi way in 2022. Bonny. Yes. Now Bonny come to the the bull bits. What it's called? The bull bits. Who pronounce Podium? B-O? B for Barrett or B for boy? Okay. Podium. I spell podium. Yes. B ho D. B ho D. Atachukua 5 minutes. Sinajua hata name yake hatawezi spell. Spell your name. Zulekha. S. Okay. Go and sit down. Yeah, now sijui umepata what you want to look for. Hassan alikuwa hapa nje mabata. Yeye mpoka by the way. Lakini karatasi hakuna tumeweka kwa gloves. Bonny. Yes. If we were to go the Malawi way, yes, what would be your choice of who would you think would be the president? Yeah. If we were to go the Malawi way, yes, and we were to elect a pastor or a bishop or pastorate. Bishop Pius Muiru. that would be your that would be your choice. My clear choice. Because of the way he would be doing things. You know, there's a way he's gifted in explaining or making you understand something. You can imagine his first speech. Yes. After being elected and how he would handle the COVID-19 situation. Yes. Inauguration, of course, you clap and then he comes out. He doesn't just walk. Himba. 1, 2, 3, 4. Amen. Yani mlinipigia kura hapa na nikashinda hapa. Amen. Nasema mlinipigia kura hapa na nikashinda. Nina jambo moja la kusema. COVID-19 ndio ikwende. Mask hapa, sanitizer hapa. Wimbo wa taifa. Na narudi na nakaka kwa podium. It'll just be awesome. If I was to choose a man who will be a man of God who will be the president, I would choose Pastor Owor. Oh my goodness. No, the Prophet Owor, the man of God. Do you know? Do you remember when Prophet Owor did something
some prayer meeting, not this is a up country, ya Nairobi. The guy Central Park. Guys were, yes, exactly. Guys were lining up as early as 3 days. Guys were sleeping in Uhuru Park. So if you were to ask me, that's the kind of guy I would think he would make a very good president of the pulpit. My God. But that's Nyambane's kitchen, where great ideas are discussed and cooked. So we were just cooking great ideas. But now we know Zulekha is not going to cook for you, but she will be here to eat. So we will just encourage her to be here. But Bonny, yes, please. Yes, please. The moto iko ready. Everything is ready. You're here. In the meantime, minta saidiana na Zulekha kusoma zile messages na come. And then mimi niwapikie muzokoi. Yes, everything is there. Let me not use this. Yes, what do you want to use? Let me use this other one. Okay, super. Bonny will be cooking for you modokoi. That's what he said. And for those who need ingredients, we'll be rolling them out there. But tell us where you're watching us from. And let us know who do you want to shout out to, and what is your watch party. This is Nyambane's kitchen, where great ideas are cooked. Zulekha. Yes. Sasa nipigie story. Nikupigie sasa wewe yes. Ulikuwa umeniambia by the way unaishi Isili. Naishi Isili? Section 7. Yes. Iko na duga hapo. Hizo sections zana sijuangi ziko wapi. Wewe sijua kwa sababu wewe bana ya Isili. Section 7. Ni 7th iko opposite section 6. Yeah, it's very easy to know these things. Sinio? Yeah, usiwahi struggle na vitu kama hizo. Alafu. Duka yangu iko hapo 2nd Street. Nauza bed sheets, nauza saa, nauza pogo saa, unataka? Unauza what? Pogo saa. Pogo za nini? Pogo saa ni kitu inakaa kama short, inafiga hapa. Kuna iko design mingi, kuna ingine iko na mfugo. Nikuonyeshe mali iko na mfugo? Hapa kwa kamera. Jessica from Delaware anasema umebambisha niaze, anakusalimia sana, ananipenda. Yes, nimwambia tume namba ya mpesa. Jessica, please speak to the camera and tell Jessica wave to Zulekha. Just tell her that. Ago wapi Chesi? Ago ibande Chesi, ebu wave. Ufanya haraka. Carol Njogu from Minnesota, thank you very much for your viewership and always being loyal. Amewasalimia sana. Carol anasema mazee umembamba ni aje hata kabla upike. Anasema ako sure na wewe. So we will be reading more of your messages as they come on YouTube or Facebook. Nisome mocha? Yeah. Haba. Wapi hapo? Wapi hapo Zulekha? Anaitwa at Sydney 254. Hiyo simu yako iko na N? No. Unajua hii simu unaitarau, lakini ile software iko hapa ni ya iPhone. Yani okay. Hebu hiyo simu inaonekana kwa kamera ni gani wewe? Imefikisha ati hiyo ni iPhone, yani mato. Unaona? Sydney anakuambia nini? At Sydney 254 anasema pick up yourself, unasema never knew Nyambane's kitchen is this hot. Anasema subscribing and telling a friend to hi Kisumu interview imemwagika. Yani imeishia hapo straight up. Yes. John from Eric from Toronto, Canada. Anasema mazee, you guys mko poa. Yeah, the mix of artists and everything from different fields. Maze kudos. This is Strange Bonny. Yes. Walter from Egypt. Allah. You know this is a strange thing about COVID-19 and the innovation, and you get to know where Kenyans are. Now, who knew that there is a Kenyan called Walter from Egypt? Walter who? Na anasema he has always looked up to Bonny since he was a kid. Thank you for bringing him to the show. No. Hiyo inaweza kuwa ni kuniharibia. Since he was a kid. Kwani mimi nilianza kutangaza lini? Bonny hatutasema hizo vitu. And thank you so much Walter from Egypt. Yes. Say hi to Mo Salah. Yes. Then kuna Mose kutoka Tanzania, anapenda sana mnachofanya huko kwenye Nyambane's Kitchen, na kusalimia sana kutoka Tanzania. Anamfagilia. Ni kweli. Asante. Imelda. Imelda from Mbali, Kasarani. Tuned in as always. Wow, you guys, I love it. Thank you. Sophie from Kilimanjaro.
And of course Peter from Meru, keep up the good work. Franco kutoka Uthiru. Maze Design Bonny alikuwa serious akisoma news. Uwezi sema ni yeye ana dance tena hivyo. Ni Johnny kutoka Babadogo. Maze, thank you very much guys for your keeping the messages coming. We are watching Yamane's Kitchen where great ideas are cooked. And other than just anything else, Bonny, other than cooking ideas, we're also cooking budokoi. We're not just cooking ideas, but also cooking musokoi. Yes. Wewe hata usiongee. Wacha sinikaribie bale nione. Social distance. Aba nakaribia chakula si Bonny. Enda. Ni garbes ndio? Yes. Anaweza weka chumvi mingi na sukari kidogo. Don't worry. So first hapa nafanya kitunguu ikuwe brown. Alafu ndio niweke tomato. Alafu ndio nichukue carrots. Umake. Baada ya hapo sasa ndio nitaweka sasa mudhokoi. Alafu niweke chumvi, alafu niweke dania, alafu niweke cubes. Atujegata wewe na wege ofiti yote. Suelese wagenye. Mtogoi. Kwa nini mtogoi banga kama gitar? Kidogo kabla nikujibu. Walter. Yes, sema. Siku hizi hii mask pia inatumika wakati wa kupika. Kwangu. Yeah, I know. Oh, good. When you are cooking, so that wakati sasa umeshika food kama ni hizi the eaters are safe. You cannot interfere with the food. You know. Makes sense. Kwangu tugo na mingi tulifaa. Thank you Mutai Kagwe. You gave us a new way of cookery. Thank you. Sisi tunashiga naso sufuria. Yes, you asking? Nilikuwa nauliza. I talk in English. This mutogos. Mutogs, why are they not look like guitars? Kwa sababu hii ni mahindi ambayo imekuwa peeled. We have peeled the maize. Tumepeel. Unaelewa kupeel? Hapana. Basi simo. Lugha bana. Na is build. Bole. Kwa nini? Ngoja nisimame hapa. Wewe simama hapo hata nioshe mkono. Nioshe mkono. Hii tap ya nyama. Hii tap mara ya mwisho niliona nikifanyia mwanasiasa campaign tukilala kwa hotel moja. Na unajua nimewahi toga na vijiko sa hiyo hoteli. Sitaki kutacha China. Say silver, what am I supposed to touch? You want to touch something? Kwa nini hakuna kutungu sumu? Bas, ebu enda ulete ni hizo tomato. Hii. Yes. Kwa nini hakuna kutungu sumu? Tomato. Unaweka ukitaka kukaanga mudhokoi kama hii, sisi tunapima kwa macho. Hatupimi njia nyingine. Yes. Ukiweka hii na hii. Inatosha. Ukiongeza zaidi hapo, inaanza kuwa chachu. Chachu. Nini sawa. Haye, weka hiyo. So hii tunaweka. Walter Mungara Senior. Yes, sir. Are you watching? I'm watching. You are. I've even watching with Angela Leila on my group. My daughter Takisha is watching you on Lovelin. Takisha. Yes. Takisha. Yes. And the other one is Lovelin. Lovelin. Wewe sungoje nisikize. Basi kitu kidogo unataka kuita chief ya Gweni. Bas. Umenyamaza. Sasa inakuwa brown. Inakuwa golden. Hata mimi tumesalamu kwa watu wenye wanatuongelesha mazee. Ati nini? Hiyo moto iko sawa. Stella Maina, thank you for watching. Nyangi Nyaro Kado. Asante sana. Queen V Boset anasema ni aje mkopoa from Texas, anawasalimia sana Bonny. Mumesalimiwa sana. Tumesalimika. Yes, and for those of you, please send your messages as we continue to cook in Yamane's Kitchen where great ideas are cooked. We have huyu nani hata jina asemi anasema tu Bonny umepotea. Ni huyu sijui anasema tu Bonny umepotea. Mimi nimepotea. Huyu anasema Bonny umepotea. So siko sure ni nani but so ndio nimesema wacha niweke. Basi tumepata message yako. Mwenye ametutumia message anasema maze mko poa. Sawa. Bonny endelea, unapika? Sasa kitunguu imeshakuwa brown, you can see. It is very hata una feel harufu. Now unaongeza tomato. Alafu tunaweza ongeza tuongeze chicken masala
Sikia. Na hii soy? Wewe kwa vile unapenda greens. Na unapenda vitu za mboga. Si usaidie hata nini kupika basi cabbage. At least nisaidie cabbage huko. Moto iko ready, mafuta iko hapo, badala uzunguke tu. Unanipiga bomu. Umenimambia nini? Mafuta iko hapa? Sema. Not many people know about this. So what about them? Easy. What about them? In fact, hata mimi wasitumii kwa kupika. Not many people know this stuff. Okay. Yeah, so kule kwetu kama sijaiona mtu amepika nayo huko kwetu. Sisi tukishaweka kitunguu na bla bla bla. Yes. We are done. We are good to go. But so that's why Nyambane's kitchen is different. Believe, so different. Inasaidia nini? Mimi na mngoja asema. So utafute place nyingine ya kuakia Zulekha. Ni nini lazima uvinyane na Bonny hapo? Zulekha anapenda kunifuata. Opposite poles rebel and like reburst. Badala tusaidiane. Unajua mimi sijuangi kuega kwa vitu. Nigate hivi mgono sababu nimeosha. Nigate mgono. Nini? Nigate kutungu mgono. Hapana. Nigate I cut with the hand. Okay. It's okay. Just do whatever you want to do. Okay. This chicken is a hard work. So, Walter. Yeah, sema. Already tumefry kitunguu. Tumeweka tomato. Yes. Tunaongeza carrots. All right. Kiasi tu. Yeah, Bonny. Yes. Other than I know there was this package yenye wasanii walipewa with the Ministry of Sports and Culture. Usha apply because you're a musician. Yeah. Funny enough, I haven't. Why? Let me be very honest with you. On Nyambane's kitchen. I know I'm a journalist. I know I'm a musician. Yes, I do several things. Yes. But somehow I lean towards journalism. Okay. Than music. I'm not into music full time. Vile umetubambisha hivyo. Unaona. Like for example, I've never sold that music. Serious? I just sing to bless people. Okay. On YouTube, labda narusha skiza sometimes. So bado sijafanya maneno. Zulekha, wale watu wako na pesa ndio wanaongeanga vibaya hivyo. Ati don't do to make money. Sasa anataka mimi nionekane ule mbaya kwa sababu I had gone to the streets. To what? Sasa uwezi multitask, uwezi tafuta. Zulekha anakula hizo vitu. Hebu nipe kijiko hapa. Kijiko. It's okay. Spoon. Spoon. Sugar. Zulekha, it's okay. You know you can just eat openly. It's okay. Nilikuwa nafikiria tunaficha. Sasa, what were you asking? Just eat, yeah. What were you asking? I was asking, Bonny's salary, the first salary Bonny aliget. Alilipwanga 1,300. Out of that, sasa huyu nani ananipigia simu? Kezia tuko kwa show Hello? Kwa nini nipige fele Kezia? Napiga na mwanakana? Ngoja wacha niongee na Kezia. Kezia tuko kwa show. Tuko kwa show, si unanisikia niko kwa show. Sasa umechukua ya nini? Ati Bonny, niambia Kezia niko kwa show, ananiambia uko kwa show. Niko kwa show. Kezia anatoka mbona? Tuko kwa TV. Ndakupigia. Abana sema niko kwa show. Nikupigie. Acha naambia Kezia yuko kwa show anamwambia. Sawa. Kimaliza nipigie. Nini? Ukitoka kwa Lu. Sasa mimi sijawahi tumia vitu kama hii. Ndio nakushika sufuria. Hii si ile ya watoto. Amari. Mzuri. Basi Bonny hapo na wengine sasa basi muongeleshane. Ujinga sasa ndio hiyo. Guy. This is mutokoi. It is cooked with what? You eat it with some cabbage. Do you drink things when you eat them? Sikia. Ujinga yenu ndio hii. Hii kitu mkitaka kufanya poa, Bonny, unafanya hivi, leta nikuonyeshe. Unafanya hivi, okay? Alafu
unafika mahali unaweka kwa TV alafu unapotea. Unaona sasa zinabaki hizo mbili huko juu. Sasa hivi unaona? Sasa hivi sasa zikikata zinaongeleshana. Unaitwaje? Ni Zulekha. Kwa nini? Kwa sababu sijui viduka hizo. Kwa hivyo unajaribu kusema tumetumia kichwa kama tanki ya mate. Waje kai. Okay. So I was telling you, Bonny, I have not sold my music. Okay. I only sing to bless. Funny enough. Thank you. I don't promote much. Wako tu kupatia presenters hapa na pale wachache tu. Because muona again kama kwa mfano kujipromote kwa mahali nafanya kazi. Okay. Dogo itaka conflict of interest. Okay. Yeah, of course you work with government, so it's very easy. And I was telling. But I believe when I leave, probably when I leave employment, yes, I'll be able to push the music more. Okay, not a problem. You can always trust on my support, and we really enjoy what you're doing. Oh, it's not just where. Don't worry. Where am I going? No. Zulekha. There is something that you were saying earlier when we were discussing. Evelyn Momanyi, thank you very much. We've received your greetings. And there is another one over here. Anasema maze mumembamba ni aje. I'm just scrolling through. Dan Owino from Toronto, Canada. Anasalimia sana. There's so many others here, by the way. Edward Mwasi, the CEO of Kenya Yearbook, is watching. CEO, yes. I know. Nimesikia sifa yake sana. It is only that ile vitabu nimesoma sana ni Sadeni. Alafu kutoka Kariobangi senior chief. Amewasalimia sana. Maze anasema mumembamba ni aje. I wanted to ask Bonny, you know, it's very few people in government have the kind of integrity that you are demonstrating in terms of you of course you are a singer, you are a performer, but una decide to put that aside so that you can focus on you being a civil servant. Yeah. Na ndio nilikuwa naambia Zulekha earlier on, umeona vile gava imekuwa serious. When it comes to fighting corruption, umeona vile imekuwa serious. Yes. Kama ni mazee kama umepora mali ya umma, ni story na sentence. Judiciary ni kuamkia watu. And I'm sure you've seen some on the landmark. So when I was telling Zulekha anaanza kuniambia ati hiyo ni story gani nini. What were you saying? Sasa ongea, kamera ziko hapa. Ndio, unafikiria nitaogopa kuongea? Ongea. Siwezi ogopa. Hii mambo ya kusema sijui mtu atoe sijui. Kwanza funga 39 years. Yeah, 39 years. 39. This is a serious message out there that you can't mess around with government money. Yes. And people's money, and you get away with it. Sasa but they it happen. Na mimi 39 years combined, na fine ya more than $1 billion. Ya more than $1 billion. Yes. Wacha niongelee kwa niaba ya hiyo mama ambaye ameshtakiwa. Sawa? Sitaogopa. Kwa nini usiongee on behalf of the Songa kidogo basi. Na hii kichungu yako hivi. Haiwezi kuongoa, ndio maana inaitwa kuka, my friend. Kama ulisomea nje ya dirisha ukitema mate wajana na sisi. Sawa? Inachua ile moto inatisha. Nilikuwa nisema hivi. Yes. Mimi naongea kwa niaba ya wamama kwa sababu mimi naelewa wamama mzuri sana. Mafano. Hata mimi naelewa. Bana. Ako nayo kwa nyumba. Ako nayo kwa nyumba. Naelewa wamama. Ako na wifi ama ako na wife? You're one of the two. Yes. Sasa ilikuwa inasema na manaife. Yes. Hiyo pesa imetolewa ya mama. Fine pole si ya mama. Sisi wanawake kuna mahali tunaweganga best. Hata naandikia wino na mate iko. Wacha nifanye hesabu rahisi. Bana, naandikia kwani mbona mnachifanyanga wasemi? Haya mtamuenda tesi naomba marejeo ni ngamia. Wacha nifanye simple mathematics. Yes. Imeitishwa besi ngapi? Huyu ni Zulekha anatufanyisha hesabu. Unajua watu wanapenda kunidharau kwa sababu Kiswahili na hesabu bana endnisha. Tuanze hapa. Straight facts. Help me. Hii mtu msijana ambaye amestakiwa hii mama, kwanza nitoka kwa ni ndugu yake moja ni Professor Mudi. Awore. Thank you very much. Hiyo ni rumba. Bana rumba. Hiyo ni rumba iko mtandaoni sana. Imevuma sana. Uliza watu kama mimi.
Iko na ndugu yake ingine inaitwa hiyo jina. Kuna hata mwingine anafanya jobs Uganda. Yeah. Ni mkubwa huko. Asante. Hii mama iko kwa chama, sio ya kutoa shilingi 10,000 kwa mwezi. Abana toa shilingi 100 kwa mwezi. Abana toa shilingi 1,200 kwa mwezi. Hii ni watu natoa shilingi milioni moja in 1 week. How do you know? How do you know? How do you know the sentence? Si moja ile mtu ngangara hapa. Tunaona 1 million per week. Hiyo ni pesa ya chama. Unanisikia? Hiyo ni per week. Ukiweka 1 million per week in 10 hours. Hiyo ni pesa imekuwa wago watu 20. Tuasiumu wago wa mama. Kwa WhatsApp. Kwa chama. Kwa chama. 20, 1 million in 10 hours is equals to 2.3 billion shillings. Convert 2.3 billion shillings, wacha nifanye hivi waone. Into 39 years. Wacha over 39 years. Yes. Huyu mama ago na 7.6 trillion shillings. Amelipa fine. Bado itatani golden. Sasa unaona hata chakula imeungua. Yes, ukitupigia hesabu yenye hata i make sense. Asante. Wacha tuongeza haba. Unaona? Iko na 7.6 trillion. Amelipa faini yake, amelipia bana yake. Bonny kwa sababu uko hapa na mkono ni refu shikilia. Asante. Ndio ufanye hesabu tukipika. Abana, waje tushike kwa. Tuliosha mkono. Unanisikia Bonny? Tumewacha mbaga change ya nani? Ya bana yake. Hiyo change ya waluke yule mshtakiwa mwenzake. Yes. Tumewajia change na tunamwambia talk to my hand. You never bite the hand that? Yeah, but let me just put it this way. For those of us who are watching out there, let us just respect the positions that we are given of public service and just know that that's what you need to do. Just supporting, doing your job and just making sure that we and hey, Bonny. Yes. Nini unadu? Sina kama mtokoje. That's how you do it. Yes. Unataka kupika hiyo yote? Yes, zinao. Nusu. Just hapana, usipike wote Bonny. Wacha ingine nitafunga niende nao. Taenda na ingine jubani. Kidogo tu. Huyu ni ule mwenye atusaidia. Vincent Siocha. Vincent, thank you very much. Anasema mazee anatuwatch from super duper London town. Kidogo. Walter kidogo. Hii mudoko hii. Tunapika kula hapa pekee ama tunabeba home? Mnaweza beba, hakuna shida. Yes, hakuna problem. Samuel Atibu. Acha nibebe jamaa anaitwa Chalo. Zulekha ako bahali yake lockdown from Lamu. Zulekha umesalimiwa na mafanzi wako. Timo Sunday watching from Ongata Rongai. Thank you Timo. Kuna Jackson Kibor. Anasema mazee, you guys, social distance. Social distance. Ayub Mokenye, asante sana. Say hi to Bonny. Bonny, thank you. Watching you live from Kisumu. Thank you. Yes, anasema mazee tuko pamoja. Watu wa Kisumu Yeah, so keep your messages coming on YouTube, those who are watching us on YouTube. And for those of us who are watching us on diaspora and you want to support the talent that comes on Nyambane's Kitchen where great ideas are cooked, the cash app number is on your screen. If you want to support these guys, you want to support Zulekha, you can wave. Walter, yeah? Wapi Jumfi? Uliza Bonny. Bonny wapi Jumfi? Yeah. Itisha pole pole, unataka kuita chief. Unajiwekea Jumfi kwani wewe ni lot? Aki Zulekha. Zulekha anataka kuongelesha vibaya ambako katoka kitchen ukaenda lunch. Yeah, Bonny, there's another song that you've done encouraging young people on COVID. Is it okay for us to, play it and just share with our viewers who are out there? Very much. And by the way, I just But what is even interesting is the fact that Bonny does the music for just fun. And not necessarily for commercial purposes. Exactly. It's one of those civil servants who you meet and have integrity. But now that unafanya job state house. Yeah, wewe ukianza kuongea story ya state house hapa awendi huko akwendi sasa. Hata mimi nitafukuza. Na mnajua that hakuna hata prezo yuko state house. Najua. Yes. Na hata najua kwa nini usiulize. Na hata najua kwa nini hayuko state house. Akumisi chui. Ujui? Hapana, na hataki kutuambia tueleze. Alitoroka state house ana work from home. No. Home. By then I work from home.
Ana work from Harambe House. Juu ya wase kumbishia pale kwa kuta. Oi, unye. Wase fungua. Cheza kaa wewe. Cheza. Oya. Kwa kuta. Unatoa Wakenya yote na chuanga sheng. Toa curfew boda. Nini wewe? Bana wanaitanga dabus. Dabus kanyaga bwaku ukifunguanga. Sasa bwaku nini? So I was telling you. Yes. Siwaambiwa niende ni perform kwa public holiday. No. Right now we are doing things virtually. So if you want to perform, it's okay. You can perform. The president can watch you on Zoom. Hata pesa wanatuma virtual. On virtual. YouTube, you can watch. Pesa wanatuma virtually. Yeah, see, that's why we are talking about electronic money. Nione you have received M-Pesa from Wanjohi. Kuna watu wanaongea vibaya. Mimi siko. Hata mimi nilikuja hapa kama Jeff. Yes. Nitoke kama Jeff. Yes, no utoke. Yes. Kama Jeff. For now, that is why we'll take this break. When we come back, we'll be talking about if the meal is ready before we get our resident comedians to come and test what has been cooked. Here is Bonny Musambi's message on COVID, playing right now. Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked. Hii kitu imetoka wapi? Imetumwa na nani? Gafabi na huzunika. Corona, Mungu tuepushie janga la corona. Mungu tuepushie janga la corona. Ilikuwa Disemba 2019 tuliposikia corona Uchina, kisha ikatamba haraka sana kote duniani. Machi 2020 kafika Kenya, maisha yakasimama, hofu nayo ikatanda. Kila mahali story ni corona. Oi Mungu tukumbuke. Corona, COVID-19. Mungu tuepushie janga la corona. Vitu tunavyothamini vikawa si muhimu tena. Kusoma ikawa shida, kuzika ikawa shida, harusi shida, kuabudu pamoja bala. Biashara zikafungwa, Zulekha, hiyo inataka you know like Mungu turehemu na ukumbuke ulimwengu wote, watu wamelia sana. ni kuflash. Lazima ifike climax. Mungu ni muhimu kuliko vyote, yakituondolea corona. Tusirejele matendo ya kumuudhi Mungu. Kenya tumpende Mungu, tuzingatie neno lake. Chuki, ukabila, ufisadi na siasa mbaya tuache. Tumgeukie Yahweh. Simama baba. Corona, Mungu tuepushie janga la corona.
That is Bonny Musambi himself performing live on Nyambane's Kitchen, where great ideas are cooked, and is the guest tonight, a great inspirational artist, news anchor and radio producer at KBC, and of course radio presenter at KBC. That's where you can catch him every morning. Bonny, do you still call nini na isimu yako? Ongea na watu wako basi. Ongea basi. Nimegeta waje ni big kwanza, so ulose ile kitu unauliza. Nilikuwa nauliza. Okay, just let her take that call. Ongea au ukate. Tuongee. Sasa yeye atanigeta. Si tuendelee, kwani tulikuwa tunakuja kuongea nini? Ongea. Hello. Serve your Hello. Serve your food. Dele kitu. Hello. Abdi. Stop. Atu wamefanya nini watu? Arukuche. Zulekha. Sasa kwa nini ametoka kwa ngochea kidogo? Unataka niteme matapa? Unaweza ongea tu. Chini kidogo. Asigara gani hiyo arukuche kusumbua watu ya hai? Usijambo. Mungeleshe tu poa. Wewe unajua ni mtu gani anaongelesha tu msuri? Umefika kwa chumba gani? Hapo mazee unakaa kando. Hiyo mtu ya big mwambie aende. Kwani ananilazimisha nimechukua mkuu ya big. Nikikopa pesa hapa kwa Bonny nitabatia. Sasa modosi yangu ni nani? Kicho kama ngumi ya mwisi. Wachana mimi. Tapigia baadaye. Zulekha. Tutamaliza kweli leo. Bado wacha tumemaliza. Sasa mtu unasema mtu ya big mtu yangu ni ile mingi. Ana display kwanza ile mmepika. It's supposed to be displayed. Panguza hapa ndio. So you don't just be careless like that. Oh, basi juu. Pole. Leta hiyo yako ingine umepika. Ati big unasema sijui. Asije unajua anaweza kama mguka kwa hivi. Suesi. Hii cabbage. Nimebebana nayo. Sasa mimi ni safi. Oscar Nyamboki, thank you very much for your viewership. Display. You don't just serve. Yes, you serve nicely. Okay. Yes. Kwa Islamu igisaf unasema bismillah. Yaani bismillah inamaanisha kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Okay. Chakula usinyonge. Okay. Kwa jina ya Mwenyezi Mungu. Ona huyu mama. Kwani nimesafaje? Anajiwekea nyingi. Umeona? Umenotice Wale serve like hotel. Yako. Unachua wanaume wafai kukula sana. Sawa? Mwanamuke ndo nakula sana kwa sababu mwanamuke anachunga boma. Ya nyambani gani? Wacha. Hiyo. Hiyo mtosha. Amuongeze basi. Ongeze. Iko bag. Zoo, you've been wonderful. It's been wonderful cooking with you guys. Asante. Now, once you put the food like that, I want you to sit down. Yeah, sit down. Don't move it. Just sit down. Leave the food. No, just leave the food. Yeah. Bani yangu ikae bande yangu. Yeah, kaa hapa. Yeah. Yeah, it's okay. This is what happens at Nyambane's Kitchen. First, I want to introduce our resident comedians who are also the official food testers. That when any guest comes here, they cook, and our guys test the food, and they let you know whether the food is okay. Hai. Mtumishi na mchungaji, kuja. Come. Ni mtumishi na mchungaji. Yes. Ndio anakuja kuonja chakula. Yes. Wewe bukusha. Yeah. Wana baraka wale waonjao, wana baraka wale waonjao, na Yesu mwene yababolera. Oh, bali nitirabi basamanga yaya ikoi. Habari yako ndugu yangu? Hello. Uko sawa? Niko sawa kabisa. Asante. Huyu ndiye anapigiwa simu hapa. Si benefita. Asante Yesu. Si benefita. Okay. Ngoja nikuulize. Sasa ngoja. 1 2 3 ama Panasi tutakawana. Hii ni yako, hii ni yangu. Ngojea kwanza. Wewe umekuwa hapo umekula harufu. Umeshinda nao machakula. Ngoja mtumishi wacha tufanye ile kitu inaitwa. Nani amepakua hii chakula? Ni mimi. Niponi.
Unapakua chakula ache wewe. Nani amekwambia tunakula kitoko? Unapakua ache. Weka. Huyu hapo sawa. Huyu hapo sawa. Kitowewa. Huyu hapo sawa. Ngoja, we have to balance. Tuwezi. Sasa hii ni kuonja. Mtumishi. Hii ni kuonja. So, able to try. No, ile sikuwa nimeambia Bonny na Zulekha ni ati hapa sisi ndio tunachukua food yako. Sisi tunasema. Sisi. Hapa Bonny, thank you very much for cooking. No, wacha tumalize. Bonny, atumesema nini Bonny? Boniface. Kwani mnamuita Bonny? Anafaa kuitwa Boniface. Mimi mmenishangaza, mmenileta Boniface. Nipike alafu Boniface. Nipike alafu niwe mpenzi mtazamaji. Hapa hivyo ndio kunaendanga. Bonny. Wewe umepika hii chakula? Si mimi. Lakini hii cabbage ni huyu, acha nionje cabbage. Iko sawa? Iko penye. Iko sawa. Hii kumbe Bonny. Umeoa? Nimeoa. Sikuwa nataka kitu. Sio nikuulize wewe kwa nyumba yako ni unapikanga ama ni pipi yako? Because vile hii chakula imepikwa niko sure. Wewe ndio huo unapika. Bonny akifikiria. Zulekha. What do you think? Unaonaje vile hii food vile tunakula? Umewahi ona mtu akifikiria na njaa? Ameshuka juu atukula. Sasa unataka tukusaidie aje? Wewe unasaidianga nani? Umejisaidia? Ndio. Mtu anafaa muffin kama socks amejisaidia? Unajua hakuna vile tunaweza mwambie kweli. Fanya hivi. Chukua, shika. Ndio hii. Wacha tu. Unamuumiza na njaa. Zulekha. Wacha kulia. Kwani mkikasirika huko kanisa hivi ndio mnafanya? Unatoa nini amepepa huyu? Hapo namwambia. Unataka hata kurusha hapa nini? Nini? Usiseme. Matwa. Jikala ya kalia hapa. Hapa ndio ile party mnajifanya ati tulikuwa tuna joke. Ilikuwa ni joke. Hivyo mtoto amesema ni hivyo. Hatukuangi serious. Kama mnatoka nitolee nipatie tomato sauce. Tomato? Kuleta hiyo. Hapana, Zulekha. Bonny. So chili sauce. Hiyo nyingine. Hiyo iko kwa chupa katoko. Hii hapa hii ndoko. China chupa nditi. Leta hiyo. Ulikuwa unanolesa kitu water. Bonny iko sawa hii. Hii inaweza pika hii hapo. Sasa nimepigiwa simu nikaambiwa ati hiyo mnasema iko sawa. Ati ni matope. Setaki. Uko serious sana. Anasema wewe umeweka dania mapema. Si bora hapa imefika mahali tunataka. Watu nione wale watu wanawasalimia. Maze Imelda still, yani Imelda bado akona sisi. And then anasema kuna huyu anasema Virginia from Marurui. Anasema pole sana. Zulekha mwezi amjamdu poa. Amesema tuje kudu poa. Steve Maina watching from Thome. Thank you. Alafu kuna Deno ako kutoka Marurui na Virginia ako kutoka Marurui. Is equals to Marurui. Okay. Flozy from US. Maze anasema yani for a moment there tumeforget pandemic. Na anasema maze keep it up. Nyaboke from Wiki watching with my kids. We love what you guys are doing. Asante sana. Yes, alafu kuna Kama from Eldoret. And then it's been a hectic week. I'm glad I can laugh and see crazy stuff on Nyambane's Kitchen. That is from Tom from Uganda. This is the place where their president announces the COVID matters every 2 months. Yes, ndio anawapatia updates. Hey, watu wa Uganda, we are with you. Yes, we are with you. Very much with you. Unajua badala ya kusema milk, wanasema milk. Hiyo ni nyinyi Waluya. No, hiyo ni Waluya. Sawa. Tuweke watu wa Uganda. Okay, ni sawa. Yes. Bonny, nani anakusalimia kwa mtandao wako? So many people. Nani kama nani? Wacha nikusomee Kennedy Kiteme watching live from
So Kimau, Together with his wife. that's diaspora. Titus Kimuli all the way from Kitui. Oh, my friend Vincent Tatea is also watching. Vincent Tatea is also watching. Thank you so much. There's another guy here called Ayub Bakari. Ayub Bakari is my friend Tulisoma Naye. He's watching live from Chigali. He's watching live from Chigali, Rwanda. Chigali, Rwanda. Chigali. They read cassette or School. They went school together. Kwa Musambi, kabla mataimu yetu isha hapa. So wewe unaonanga wewe nani? Unamaanisha nini? Kwa maisha wewe unatoa wewe unaona wewe nani? Kwanza nikuulize, kuna mtu hajapata food? Kila mtu amepata. Sisi tuko sawa. Iko msuri. Hivi tunasema. Suko wawili unaweza tuongezea. No, it's okay. What question is that? What kind of a school question is that? No, anaona wewe unaona Nini? expound. Utakula ache na migo na sufuria ya hana. Walter has already said who I Sindo am. ichukula yako na Kula. What a markesa waiting badana. Hata wewe. Kwa nini unatutukana? Hata wewe. Mara kama Sija tugana mtu. Unatuambia tuko na vitu kupa. Unafikiri sijui hiyo kiporana hiyo? Kiprana. Kiporana. Mimi ni Somali. Si ndio hiyo nasikia ukisema ule ni urumu kali. I know you. Kitu kubwa. Sunon. Hiyo shule wakati nilienda Lukosa Primary walitufundisha Kisomali. Ukimaliza kuongea lala. Ina shida. Nikimaliza kukula ama kuongea. Mondo. Siko na wewe. Mimi siko na wewe, hujaambiwa poa. Siko na wewe. Lakini si tumemaliza, si ilikuwa na Nini? ama pato watu wako like. Bonny. No, there's something. Wait. Mchungaji na mtumishi. There's something that is very interesting about Bonny. And that is one of the things that I love about him. If the technical guys you are ready, I think there's something that Bonny did to surprise the wife. And those are the things that COVID imefanya. Yani couples zimekuwa together. Yesterday we had the Bellas over here. Yes. Now, if the technical team is ready, if there's that picture that Zoo, I don't know whether your men treat you like this, but Bonny bought a very special car for his wife. And that was a wonderful extra. Yeah. If you have the picture, put it up for guys to see. We're not just joking, it's true. It's true. Yeah, Bonny, what inspired you? Yeah. And you can see the smile of the wife yani on the picture. Wow. Yeah, na watoto unaona wako hapo wamefurahi. Yani watu hii wako poa. Bonny, what was the motivation? Was that her birthday? What was it? Yes, it was her birthday. But I don't really know what inspired me. I think it's her goodness. It's a goodness because thinking about where I came from before getting her is an inspiration on its own. Where I was, where I thought nimefika. Wewe watu upiga magoti ku propose. Lakini wale upiga magoti kumpatia key. Imagine. Hiyo kitu umesema ni mzuri kwa sababu mahali umetoka na huyo mwanatata. Nakumbuka hiyo wakati ulikuwa unavaa nguo moja, ulikuwa na jeans ya black. You remember? So you used to unaipangusa usiku, unavaa asubuhi. Unajua unaona nikipangusa. Moja nenda nyumba za watu. Put it this way, alikuwa anakupangusia usiku. Mlikuwa na yeye, si ndio? Wewe. Kuna vile unaweza kuwa excited lakini sio kama atuole. Si lazima ugonge. Unajua ni jirani nimetoka. Ni clan ndio moja. Wewe niulize. Talking about Atoli. You imagine Atoli angekuwa ni anapea wife wake gari. Okay. Let's not imagine. Let's see. Zulekha kwa wife. Sasa si ya big mgoti. Kwa meli. Sawa. Shika kifungua haraka natoka magoti. Cheers! Natoka magoti, cheers! Shika kifungua. Chukua, cheers!
That's very romantic. I think that's very romantic. I will do that. Walter mumemsifu sana Bonny kununua hii X-Trail. Ya bibi mpaka amesema what is inspiration. Ati sijui mama Mungu mkuu mzuri. Sitaki kubomoa jumba ya mtu lakini maana Mungu mzuri ni mama yako. Kwanza Quantify. Billy, utanunulia je mwanamke X-Trail? Kwa nini? Kuna makosa gani? Why are you not pairing in fact your ex? Si anaenda kuwa ex wako soon. I answer that. Unajua Lisa Nyambane amefanyia nini watu wao? Unajua sisi kama sisi pipi yangu na pipi ya mtumi sisi tumeshikanisha. Tumewashikanisha na kisi yake. Si ile kisi yake. No. Wewe wakati ulipea mtoto wa chifu mimba mimi nilikuwa. Nani wacha kunishikanisha na mimi sijui. Yes. Kuongea ukweli. Unajua. Wewe ukikotoa kwa mattress tunakuwa. Tabana. Nani? Ukijifunga pamba zinakuwa. Haina shida basi. Nitasema vitu zingine. Nyambane mimi nimenunulia pipi yangu kisi yake. Nani? Kisi yake. Yenye unafaa umeandikwa, sema umeandikwa. Wewe unaweza nunua kisi yake. Hii Nairobi nimekulea miaka ngapi? Shienda mnani. Usidanganyane. Wewe wacheni vita. Wacheni vita. No, she is intimidating my inner person. Haina shida ni sawa. She is intimidating my inner person. This person. Sikia. Yes, ni silent. Hata ukubwa. Chomba. Sheldon Mbakaya. Ako tuned from Accra, Ghana. Say hi to Zulekha and Bonny. Asante sana. Thank you. Akirash anasema mtokoi pap. Alafu kuna mwingine hapa anaitwa Getuno Kelvin. Anasema mazee amebambika ni aje Na makamera wanaumianga. Imagine wakuli. Wanakula story. Hiyo ni kazi rahisi. Watakula kwao. Sisi tuliambiwa wasomee kamera. Na wana zoom. Wakati tulikuwa tunasoma ndio tukue mahali kama hapa walikuwa wapi? Wamengangana na kapu. Suruali ndio. But hey, listen. Yeah, we've been cooking with Zulekha and of course the one and only Bonny Musambi. And we just want to give you a minute because we're just about to wind up. If there's something you want to say to your fans out there, where they need to find you this time of COVID, how creative you are in trying to also keep them entertained through your channels. You have that moment. Zulekha, probably you can speak to the camera. Feel free. Si lazima unaweza tembea na food yako tafadhali. Si food yangu ni yetu. Mshikanie basi. Wacha agura. Nitakungojea. Yes. Minyo yangu imeshiba. Kwa hii wakati ya COVID kwanza ingependa kusema. Sasa inataka kwa njaa inafanya mtu unafikiria msura. Kwanza tusigise maneno ya serikali. Okay. Wanachua ile kitu wanasema. Ikisema kaa jumbani. Wakenye. Hii mambo ya kungangana kusema serikali natafuta pesa serikali. Wewe toka huko nje ugufe, uone ile pesa serikali ilikuwa inatafuta imetoka wapi. Kitu ya kwanza. Ya kufe aone. Hawezi kuona by the way. Endelea tu, it's okay. Yeah, we understand you. Unajua kuna kitu mbaya kama mwanamke kuwa mjinga. Okay. Ni true. Kumbe unajua mahali ujinga yako imefika. Wacha ongea. Anaongea kwa nini anaongea kama mtu amekunywa maji ya vyombo? Nani Zulekha? Ni sawa, waje nimalize. Kitu ya pili. Mtu ambaye anataka kunibata, you can substitute to my fan page. Subscribe. Unajifanya unajua. Maliseni story mnanichua sana. Tunakusaidia. Nani aliitisha usaidizi? Nani alikuitisha Musambi usaidizi? Wewe unaongea. Okay. Wewe Musambi basi jisaidie sasa. Mine is very brief. During this COVID-19 season, please identify new opportunities. Identify get the facts right. Kuna kitu kimoja nimegundua. Kumbe job za kwenda kila asubuhi unaenda unafanya unarudi zinaweza katika.
Anytime. Kumbe biashara ya kuamka unaenda asubuhi unarudi inaweza katika. There are many other businesses that you can do that will never stop. Okay. Like any business that is on air or online. All right. Is good for you, and that's why I want to congratulate Nyambanes Kitchen for this particular idea, and I ask everybody to support it by watching every time, subscribing to this channel. You can also follow me on social media, Twitter at Bonny Musambi, Instagram Bonny Musambi KBC, Facebook Bonny Musambi KBC, and we will connect. What? Wait, wachana nafasi ni ya huyu. Nafasi ni yake. Nafasi ni. Wewe uko na Twitter. Basi nafasi ni yako sema. Si nimeshikanisha tu na Bonny. Okay, sawa. Sema tabla nikamaliza kama hiyo. Wewe wakufollow. Maliza. Bonny Musambi KBC. Ya watanipata. Yako. Mimi ile kitu nitasema ni asante sana kwa nyinyi kuwa pamoja na sisi. Na Bonny, nilikuwa na swali moja. Unajua kwa Kiluya hii jina yako kuna vile inamaanisha. So sijui ni iseme hapa kwa hewa. Unajua vile inamaanisha? And that is where your sentence ends. Nataka kumuuliza. You have been watching Nyambanes Kitchen coming live on every social media platform, and we've been hanging out with Zulekha and of course Bonny Musambi, and of course with you on the other end of the computer. We thank you, and we are telling you two things. As the crew at Nyambanes Kitchen, we are very keen on making sure that we are safe so that we can bring this show to you and this platform to you. And we just want to remind most of you, remember the sanitizer that you have. Most of it has alcoholic content. Please, if you're having it in the car, try as much as possible not to leave it in the car when the sun is hot. So just make sure, instead of just leaving the sanitizer in the car, it could be dangerous for you. But here's a message from Nyambanes Kitchen, just making sure that we keep you safe. My name is Walter Mongare, host of Nyambanes Kitchen, where great ideas are cooked. And here's a message from us to flatten the car. Yako iko na kula, wacha kushinda. Nyambanes Kitchen. Why I can't do a show without that? Nyambanes Kitchen. Nyambanes Kitchen is all about supporting our artists who otherwise would not have an opportunity to entertain you and an opportunity for them to make a livelihood. To keep the kitchen cooking, you need to support it by donating as little as $20 on the paybill number that is on your screen, and of course the cash app number that is scrolling on your screen. We thank you for your viewership and thank you for your generosity. From the heart of Nairobi, Kenya. Nyambanes Kitchen.